Ake ngibingelela abazalwane ngelihle igama lomfelethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Incwadi esifundayo kuyo uGenesis 1 uverse 26. uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi, ngiyakumnika umuntu emhlabeni wonke, imifino ethela imbewu emhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu, kube ngokudla kwakhe. Baba, egameni likaJesu siza kuwe uNkulunkulu wethu, siza kuwe siyakwethemba Nkosi, siza kuwe siyakudumisa, siyakubabaza. Sibonga ukuvuka ekuseni uNkulunkulu wethu, sibonga Baba ukuthi usigcinile kuze kube la. Uyavuka ukuthi ekuseni ukuthi sithi Ebeneza, ube nathi uNkulunkulu wethu kuze kube manje. Awushiyanga nakanye, awusiyekelelanga. uNkulunkulu ngumnini mandla wonke, unguJehova igama lakho. Nkosi, siyabonga ukuthi usikhumbuze Nkosi, sibuyele back to the drawing board. Usikhumbuze ukuthi wasidalelani, usikhumbuze Nkosi ukuthi ukunqoba is our portion. Usikhumbuze uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu wethu ngaphandle kwakho sinenze lutho. Usikhumbuze ukuthi Baba wawufuna sibuse nawe. uNkulunkulu wethu usikhumbuze ukuthi kungenxa yokuthi thina sasuka kuwe ukuthi konke lokhu kwenzeke, ukuthi konke ukuhluleka kube kithi. Nkosi, wawusiphila amandla negunya ukuba sibuse. Sesiyabonga Baba ukuthi usikhumbuze futhi ekuseni ngelihle igama lomfelethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu udala umuntu. Kuthiwa iBhayibheli lithi wababusisa, wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse. Iplan laNkulunkulu kwakuwukuthi umuntu abuse. Ngamanye amagama, iplan lakaNkulunkulu kwakungekho eplanini lakaNkulunkulu kuba umuntu ahlupheke. Kwakungekho eplanini lakaNkulunkulu ukuthi umuntu azithole esesimeni akuso manje. Kwakungekho eplanini lakaNkulunkulu nakanye ukuthi umuntu ahlale ecindezelekile. uNkulunkulu wayefuna umuntu akhululeke, wayefuna umuntu anqobe. Ingakho uthi umfundisi uPaul uthi, for you are more than conquerors, uthi ningaphezulu kwabanqobi ngoJesu onqinisayo. uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu usenguye lo yaNkulunkulu owadala umuntu, owathi makaqeda kumdala wambusisa. Umuntu wayehamba ngeblessing, wayebhukusha kublessing kaNkulunkulu. Yes, angale endleleni walahleka umuntu, kepha sesiyabonga ukuthi uJesu wasibuyisela eplanini kaNkulunkulu. Sesiyabonga ukuthi uJesu wenza ukuthi sibuyisane noNkulunkulu. Ingakho athi umfundisi uPaul, ngiyanincenga bazalwane uthi ngiyanincenga buyisanani noNkulunkulu, ngoba ubekazi ukuthi ukubuyisana noNkulunkulu kuyakwenza ukuthi umuntu abuyele eplanini kaNkulunkulu. Ubekazi ukuthi ukubuyisana noNkulunkulu kuyakwenza ukuthi umuntu abuyele entandweni kaNkulunkulu. Ubekazi ukuthi ukubuyisana noNkulunkulu kwenza umuntu abuyele ku blessing
le uNkulunkulu ayemblesse ngaye eqaleni. Bazalwane ekseni. Manje uthi ke makavula iBhayibheli uthi asinqobe, makavala iBhayibheli uthi asinqobe. Uma ekhuluma noJohane ukhuluma lapha encwadini yesambulo uthi ke kunama benefits of being victorious. Uthi nje it's not about ukuthi ufuna ukuplease abantu. Uthi it's not about ukuthi ufuna ukuthi uphilize umfundisi. Uthi kodwa onqobayo kuze kube sekugcineni. Uthi there are benefits. Uthi mangabe ubambelela ingakho kunevese lithi bambisisa lokho nako. Ulithi ukubambe kuze kube sekugcineni. Lithi ungayeki, ungakhathali, ungagive up endleleni. Ubekezele kuze kube sekugcineni. uNkulunkulu engathi wayazi ukuthi endleleni sizohlangana neyinkinga. Wayazi ukuthi endleleni angeke kushelele konke. Akuyibalula. uNkulunkulu kuye kwakungafihlekanga ukuthi endleleni Adam no Eva bayohlangana nenyoka. Wayazi uNkulunkulu ukuthi ilingo zoba khona. Ingakho makabhala uthi onqobayo obekezelayo kuze kube sekugcineni. Uthi hayi ngiyomnika umqhele. Uthi hayi angeke kwenzeke ukuthi ubekezele ukuthi uhambe endleleni kuze kube sekugcineni kodwa ungatholi next. Uthi ke onqobayo uyakudla imana. The victorious, I will let him feast on the hidden manna and give him the shining white stone. Kune benefit okudla imana. Kune benefit yokuthi udle noNkulunkulu, uhlale naye etafuleni, uhlale naye kubanquet, uhlale naye, udle naye. The hidden manna. Uthi uNkulunkulu onqobayo angeke kudle wonke umuntu, kepha kuyokudla onqobayo. Ukuyokudla ohamba endleleni ahlangana nezimo ayinqobe, ahlangana nezinye izimpi azinqobe. Uthi loyo ngiyampromisa ukuthi uyohlala nami, adle nami. Uthi onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sobukhosi njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe. It's not about eating phela. It's not about ukuba setafuleni. It's not about ukudla ibhanquet naye kuphela, kepha uthi siyobusa kanye naye. Uthi onqobayo uthi ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sobukhosi. Akathi uyohlala nami esihlalweni sobukhosi abukise nje phela, ahlale nami ukuba ngidisplaye kuphela, kepha uthi uyobusa kanye nami, uyohlala nami esihlalweni sobukhosi. Uthi njengami ngahlala esihlalweni sobukhosi ngabusa kanye noBaba. Mntakababa ithi ngikutshele, hayi ngiyazi ukuthi mangabe ubhekana nezimo kuba ngathi angeke unqobe, kuba ngathi zizokusobozela ziqede, kuba ngathi you'll be conquered. Kepha siphiwa amandla ngaphakathi kwethu to conquer the world. Siphiwa amandla ngaphakathi kwethu okunqoba. Siphiwa amandla kunandaba ukuthi ubhekene nani right now. Izimo zibonakala ngathi zizonqoba wena, kepha ithi ngikutshela deep down inside kuwe you have the power to conquer. Unamandla, you are more than conqueror. You are more than a conqueror. Ungaphezu kwabanqobi mntakababa. Phikelela mntakababa. Qhubekela ekujukeni
ubambe phikelela mntaka baba phikelela ungagive up. Don't give up just yet. Don't give in. The battle is not over. Mntaka baba qhubeka uthi uNkulunkulu ukuthembisile uthi there's a benefit kulowo kushikashikeka kwakho kulowo kuqhubeka kwakho kulezo inyebe zakho khala kepha uqhubeke nendlela khala kepha uqhubeka ubhikelele khala mntaka baba akunandaba ukukhala kwakho kepha ungagive up khala. But don't give in just yet. Ngoba uthi uNkulunkulu there's a benefit kulaba abayobekezela kulaba abayobambelela kuze kube segcineni kulaba abayolwa abayothi uNkulunkulu uyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinji iceba lakho. uJob kwakumele agive up. uJob wayeselahlekelwe yiko konke kepha sibona uJob ephikelela endleleni ethi ngiyamazi umhlengi wami ukuthi ukhona esengivivinile ngiyophuma nginjengegolide. uJob usesenehope yokuphuma ebishile eseyinkingeni kepha usesenehope yokuthi ngiyazi ngiyophuma. And mangiphuma anginophuma ngamandla engangena ngawo anginophuma ngifana nasekuqaleni uthi kodwa ngiyophuma njengegolide ngiyophuma mntaka baba ngishayila ngiyophuma bangazi ukuthi ngiphume kanjani kepha ngiyophuma. Indoda ine-hope yokuphuma indoda ine-faith yokuthi izophuma. Mntaka baba seyilahlwe yibo bonke sokushiwa ukuthi thuka uNkulunkulu ufe seyijikele abangani bayo abangani bayo ngiyacabanga babesika kwezubende ngiyacabanga the very same friends who once benefited from good blessing yakaJob, the very same friends who once benefited kuJob ayenako bayamjikela bathi Job khuluma wenzeni khuluma Job akunesono osidlile kepha indoda ithi ngiyamazi umhlengi wami ukhona ngiyamazi uyaphila enesengivivinile ngiyophuma kulesimo. Kudingeka abantu abazohamba nokukholwa abazohamba nokukholwa kokuphuma abazombuleleka ukuthi hayi we are going through abazokhuluma njengoDavid athi though I walk through the valley of darkness I will fear no evil for I know that my God is with me. Ngiyazi unami. I'm going through. I'm not here to die. I'm not here to perish. Kudingeka abantu abayohamba ngokukholwa. Kudingeka abantu abanohlobo litheba lophili abazohamba bebheke phambili abazobona ngamehlo kaNkulunkulu abazobona ngamehlo okukholwa. Who won't walk by sight, but who will walk by faith. Walk by faith mntaka kuleyo situation yakho angikwazi ubhekele nani angazi sokunzima kangakanani angazi ukuthi obani abakhulumile empilweni yakho kodwa empilweni kaJobe kwakhona abakhulumile abangani bakhe babakhulumile. Ngiyacabanga nomakhelwane bakhuluma nonkosikazi wakhe wakhuluma abantwana bakhe bafa. Indoda ithi no, I don't walk by sight, I walk by faith. Ngiyamazi umhlengi wami ukuthi uyaphila esengivivinile ngiyophuma kulesimo. Kufuneka abantu abangeke babheke ukuthi bagowishaphi
abangoke babheke isimo where they are going through, what they are going through. Abangeke babheke ukuthi kunzima kangakanani, abangeke babheke ukuthi kumnyama kangakanani, kepha bayothi ngiyamazi umhlengi wabo uyaphila, esengivivinile engiyophuma. Abathi no, right now ngiyabona kumnyama. Abathi no, right now ngiyabona ngihambeki, ngiyabona kunzima kakhulu, ngiyabona isimo sami ukuthi ngathi kusekupheleni kunokuthi ngiphume ngibisha kakhulu, kepha ngiyamazi umhlengi wabo uyaphila, esengivivinile ngiyophuma. Ngiyophuma njengegolide, ngiyophuma. There is a benefit. Ngiyophuma mntaka baba onqobayo, uyothola umgele onqobayo. Uthi uNkulunkulu onqobayo uzothola umgele onqobayo. Akunothola noma ubani, kepha kuyothola onqobile, kuyothola ohambile wazofika ngale gcikeni obambelele ukukhola wakhe oyowabambisisa lokanako. Kuyothola loyo ongalahlanga ithemba, kuyothola loyo mntaka baba oyowabambisisa, kuyothola loyo obekezelile kwaze waba segcineni, wabebekezela kwaze waba segcineni. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho, Jesu, nokuthi awunakubamela babi, wabavivinya basho ukuthi bangabapostoli beyisibo, wabafunana beqamba amanga. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Abantu uNkulunkulu bawumdima xa baphutha, bakhe bamameleziki, ababekezele koze kwaba sekugcineni, abangakhathalanga. Uthi uNkulunkulu abangakhathalanga. Ingakho ekuseni kuvuka kimi uthi bekezela mntaka baba, sekuzoluka. Bekezela mntaka baba, sekuzoluka. Adobhalaya, we are knocked down but not out of the ring. Uthi siyacinezela nxa zonke, sekwenza basipheli thina, siyanyinyeka, kepha sidangali. Mntaka baba, uNkulunkulu ufuna bona labo abayogijima wakubekezela, bayekela ukubheka izimo, bangabheka abantu, bangabheka izimo zabo, kepha bambhekile umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uthi ubhuti omdala uJesu, uthi onqobayo uyohlala nami kuba ngiyamnika ukuba buse nami, njengoba nami ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. uJesu la, ubhuti wethu omdala walingwa uSathane. uJesu la wahlupheka, kuthiwa waliwe nje eNazaretha la wayezalwa khona, waliwa khona. Kwakuthi makavela abazange bambone njengendodana kaNkulunkulu ophilayo. Makavela wabona njengendodana kaJosefa umsuka izikhumba. Wathi makavela wabonakala njengomntwana ovelele ehlazweni okuthiwa uJosefa naye wayethi uyambalekela uMaria
ethi no abantu bazothini besingakashadi bekasamiselwe engathi akahambanga kahle nangisawukhulelwe ngingamthintanga mtaka baba kuthiwe abayobekezela waliwa uJesu waliwa akagcinanga ngokwaliwa walingwa mtaka baba walingwa wazingelwa ekuthiwe zingelwe baleka. There were times la wayewabaleka khona ngisho umntwana uHerodi wayefuna ukumbulala ukuthi wabalekiswa inkosi wabalekiswa kuma ngabe mntaka baba ukuze uvikela lento kuwe mangabe kunezimo esidinga ukuthi uzibalekele mntaka baba ebaleka njengenkosi yakho mbalekisa umntwana ngoba uthiwa uHerodi wayemfuna ukuba mbhubhise ziningi izinto ziningi izimo kule ikhathi ezifuna umntwana ukuba zimbhubhise mbalekise mntaka baba ugcina ukukholwa ngoba kuthiwa obekezelile waze kwaba sekugcineni is the one that will be rewarded. The victorious one will be rewarded. Not on everyone of the reward. Gaboya ngoba oyobekezela kuze kube sekugcineni oyobekezela mntaka baba ezikulezo simo esakuswele umsebenzi bekezela mntaka baba ungagive up mntaka baba ngoba uthongobayo ungagive up namhlanje kanti next week umsebenzi uzowuthola ungagive up uzibulale namhlanje kanti izinto zakho bezolunga kusasa bekezela engindlela mntaka baba uthi uNkulunkulu uyasipromisa uthi there are benefits zokubekezela there are benefits zokubekezela uJob siyamuzwa ukuthi ukubekezela kwamenza ukuthi wathola i-double portion kuthi wegcineki yonke into yakhe yabuya iphindwe kabili okukulahlekela mntaka baba kuyobuya kuphindwe kabili angazi ulahlekelwa yini kepha ukuthi ukuthembisa ekuseni uthi uNkulunkulu uma ngisho kuwe ekuseni ukuthi okukulahlekela mntaka baba kuyobuya kuphindwe kabili konke okukulahlekele ngoba uNkulunkulu we-restoration uNkulunkulu wahluleki uNkulunkulu kaJobe uNkulunkulu wakho akakhethi buso ubekezela uJobe akuyeke wena ubekeke uNkulunkulu wethu enzela uHezekiya akuyeke wena ubekeke uNkulunkulu anqobele uGidiyoni akuyeke wena ubekeke uNkulunkulu anqobele uRispa akuyeke wena ubengeke anqobele uEsther akuyeke wena ubengeke anqobele uRuth noNaomi akuyeke wena ubengeke anqobele uJesu akuyeke wena angeke akuyeke mntaka baba angeke uJesu sisike iphethini kuye ukuthi indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uqobo lwakhe he went through what we are going through ukuze sazi ukuthi there's victory ekubekezeleni bekezela mntaka baba ujonqobayo uyohlala nami and to the one who conquers I will give a privilege of sitting with me on my throne just as I conquered and sat down with my Father
on his throne. You are more than a conqueror. Ungaphezu komnqobi wena. Awusisehluleki. Imaterial owenza ngayo ile yakaGenesis 1. Imaterial owenziwa ngayo ile ya uNkulunkulu wakublessa ngayo. Uma uqeda ukwenziwa uthi izalanani igcwalise umhlaba nonqobe nibuse. uNkulunkulu wasinika lento sigijima nayo mntakababa. Mangabe ungakabuyela entandweni kaNkulunkulu enza ukuthi wamukele uJesu. Hey, accept Jesus as your personal savior. Ukuthi ubuyele endaweni yakho yakunqoba. Ukuthi ubuyele kuma-blessings uNkulunkulu asinika wona. Ukuze ukwazi ukunqoba. Ukwazi ukunqoba. Being victorious is our portion. Enqoba mntakababa. Uzonqoba wena. Uzonqoba bebhekile abantu. Uzonqoba izitha zibhekile. Uzonqoba nabathi sokuphelile ngawe bebhekile. Uzonqoba mntakababa. Abanye inkosi abathi bavimbile. Abathi wena ngeke uphumelele. Abafungile ukuthi angeke uphumelele. Uyophumelela abalokhu bevimbile. Uyophumelela abalokhu bashilo. Bayoze nabo bamangale ukuthi kwenzeke kanjani. Mntakababa kuyobonakala ukuthi kwenza uJesu. Kuyobonakala bayokubuza abantu ukuthi wenze ngani. Bese soyabatshela ukuthi hayi akusimandla ami. Bongeke kwenzeke if it wasn't for Jesus. Bongeke kwenzeke ukuba uNkulunkulu bengenawe. Mntakababa, hang in there. Hang in there. There is a privilege of being on the throne with Jesus. There is a privilege, mntakababa. If you are a conqueror, there is a privilege, mntakababa. There is a privilege, mntakababa. And feast with him. Utige, to everyone who is victorious and continues to do my works to the very end, I will give you authority over the nations. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe. Khulumile last ngathi lo uNkulunkulu esimkhonzayo wamandla negunya kungokwakhe. uNkulunkulu wamandla negunya. Ingako ithi indoda uthi uJoseph athi inkosi amehlo ethu kuwe. Bekithi kuwe nalamhlanje mntakababa ungawasusa amehlo akho kuye. Izimo zingakwenzi ukuthi ususe amehlo akho kuye, ngoba amandla negunya kungokwakhe. Uthi-ke la encwadini yesambulu uJesu uthi kuJohane, John batshele ukuthi onqobayo kuze kube sekupheleni. Uthi ngiyomnika amandla phezu kwezizwe. uNkulunkulu wethu is not a selfish God. Uthi ohlala nami onqobayo, uthi la mandla ami, uthi ngiyomnika wona, ngiyomnika amandla phezu kwezizwe. Mntakababa, imagine sowunamandla phezu kwezizwe ngenxa nje yokuthi uye wabekezela kwazi ngoba segcineni. Ngenxa nje yokuthi wena ulawa mamela watisesa kunzima, izimo zibhabhala nawe,
ezinye zikukalisa inyembezi kepha wabekezela. Sometimes ucindezela ukugula ungaphiliswanga kepha wabekezela. Wamethemba uNkulunkulu, wamethemba ingekho into ethithemba uNkulunkulu, wamethemba uNkulunkulu. Abantu bathi give up, wamethemba uNkulunkulu. Izimo zithi give up, wamethemba uNkulunkulu. Kumnyama, kungakhanyi, kungabonakali ukuthi kuyohambeka kanjani, kepha wamethemba uNkulunkulu. Umkhuleko wami munye manje, ngikhuleka njengo-Elisha owathi encekwini yakhe, uNkulunkulu mvula amehlo abone. Wathi abanathi bafite banalengirona, bafite banalengibone. Yena ebona isixuku esasibavimbezele sizobabulala, kepha wathi uNkulunkulu mvula amehlo abone. Nangempela uNkulunkulu wayivula amehlo inceku ka-Elisha, yabona iy'nqola zomlilo zibasurroundile. Mntakababa, ngiyakhuleka ekuseni ukuthi uNkulunkulu akuvula amehlo ubone iy'nqola zomlilo ezikusurroundile. Ngiyakhuleka ubone ibutho, ubone ingelosi ezikusurroundile, ubone ukuthi how protected you are. Yasazi isimo sakho siyasabisa. Ngiyazi mntakababa, those stress owatholile ziyasabisa, ziyathusa, kepha I pray ukuthi uNkulunkulu akuvule amehlo ubone how protected you are, ubone how loved, ubone ukuthi uNkulunkulu ukuthande kangakanani. Ngoba uthi ngokowalithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilori nalo kholwa yiyo angabhubhi kepha benokuphila. Okuphakathi awunobhubha mntakababa, awunokubhubha, kholwa awunokubhubha ekuseni, awunokubhubha mntakababa. Kuthiwa onqobayo, 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 onogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe. This is an assurance that God is giving us this morning. Ukuthi onqobayo kuze kube sekupheleni, obekezela kuze kube sekupheleni, obambisisa lokanakho kuze kube sekupheleni, kuze kube sekugcineni mntakababa. Ongeke aphosa itawule, wake wathi ngelilanga umngani wami ukuphosa itawule ku-dangerous, wabusathi uyaliphosa phansi, kanti noSathane besakaliphonsile lakhe, abesekayagijima alilande aliphakamisa athi nginqobile, kanti ubekasathi no ngiyamyeka lo muntu, kunini ngimlinga engalingeki, kepha wena uthi ngalesikhathi ugive up ngama-last minute, kanti noSathane besaka-give up athi uyakuyeka, wena ugive up. Ungagive up mntakababa. Hang in there, ngiyazi omunye nje sokuthiwa sowubambeke njenge-thread, sowubambeke kancane, umphefumulo uyaphuma, wena bomkhulekela, kepha manje ngathi uzofuna ugive up ngenxa yezinto ezishiwo abodokotela. Ithi ngokutshela mntakababa, ungagive up, ungagive up mntakababa. Phimisa labazwi, phimisa labavesi. Uthe uMankosi izolo ku-Healing School, uthe uMankosi siwabhala amavesi we-healing, siwafake nangaphakathi kwamaphilisi wethu, siwabhale, siwaplage ezimati ey'ndongweni kuma-bedroom wethu, siwaplage, siwaphimise
Because as we say them, uNkulunkulu is doing miracles. The more siwasho kuyadaleka. The more siwasho kuyadaleka. Samasisho ukuthi I will not die. I shall live and declare the goodness of the Lord and proclaim the goodness of the Lord. Mntaka baba, the more sisho ukuthi ngemivimbo yakhe saphiliswe Golgotha, the more sisho, the more our healing is, the more sisho, the more sikholwa lento, the more uNkulunkulu enza umhlolo. Ungagive up. Qhubekela ukhulekela leso sihlobo sakho. Qhubeka mntaka baba, ukhulekela leyo ngane yakho. Qhubeka mntaka baba, ukhulekela ubhuti wakho. Qhubeka mntaka baba, ukhulekela usisi wakho. Qhubeka, ungagive up. Akunandaba ukuthi abadokotela bathe imishini seyizoqishwa. Wena qhubeka ukhulekela umzali wakho. Qhubeka uthi uNkulunkulu, ngiyazi ungenza konke, alakuvinji icebo lakho. uNkulunkulu ngiyazi wena ungamphilisa. uNkulunkulu indlela owaphilisa ngayo eZekiya, i-15 years owambhansela ngayo, i-15 years ozobhansela ngayo lesihlobo sami, i-15 years oyawubhansela ngayo impilo yami. Awuqhubeka mntaka baba, ungagive up. Kuthiwa onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekuphelele uye oyothola umqhele, uye ngiyomnika amandla phezu kwezizwe. Mntaka baba, there are benefits okubekezela kwakho. There are benefits of being victorious. Mntaka baba, qhubeka. If baphusha oJohani bamehla ngekho wenyama, bewakopolotile, aqumile uthi kodwa ngabona, uthi bheka ngabona, ngayibona indoda leyo uthi ihlele esihlalweni, uthi ngabona, uthi uJohani wabhala engaboni, esesiqhingini sasePatmos wabhala, indoda iphume ebhodweni lamafutha abilayo, kodwa uthi ngabona. Nkosi, indlela owenzela uPaul ngayo iyo le. Uthi uPaul wafa, wayesezulwini lesithathu, wabuya neyifihlakalo, wambuyisa, ngoba engathi la madoda noma wayekubona ukufa abhekene nawo, kodwa wayengagive up. Yingakho Stefan uthi wababona izulu livulekile. Livulwa yini izulu? Livulwa ukuthi indoda ayizange ibheke isimo, ayizange ibheke laba abamkhanda ngamatshe. Indoda yabheka phezulu, engathi ayithi Nkosi, amehlo amakuwe. Ngeke asibone isiquku esengikapha ngamatshe, kepha baba amehlo ami akuwe, amehlo akaba kuwe. Indoda yathi ngibona amazulu evulekile nendodana yomuntu ihlele esihlalweni sobukhosi. Mntaka baba, ekuseni onqobayo kuthiwa uyoklonyeliswa, uyothola umqhele. Mntaka baba, bambelela until you are victorious, uze kube sekugcineni, ukuze unqobe, uze kuthiwe wonqobile, ukuze kwazi ukuthi uthole umqhele. uJesu umebuya ezolanda ibandla.